No, wazi. 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 No, wazi. Wazi. Komatu Tupel. Good job. Jama Phalange. Okay, and ask him age. Ask him where do you live? Bitu. Jabito Canada. No. Again, you said abitu. That is wrong. Uabito. Bitu. Jabito Canada. Canada. Okay. Okay. So that's it. Okay. Satadi. What was that expression? Satadi. Satadi. Do you mind? I guess Sita. Yeah. So it's kind of yeah. Do you mind or do you like how you say? Okay. Like ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? So Ansh, do you have all these all these dialogues written, and is it possible for you to read those dialogues? सर थोड़े से लिखे थे वैसे मैंने कल. Okay. But I would वीडियो वाले ना. So we'll do only one. Okay. Now the homework which I gave you was about like numbers. So just revise your numbers. Harsh, say all the numbers from 1 to 10. Ansh, you're gonna say numbers from 11 to 20. So then we're gonna roll from there. Harsh, chalo beta. Numbers. बेटे ऊंची बोलो, क्लियर बोलो. आए करके फोटो भी दिखाओ अपनी मैनू. Sank, sis, set, with, nef, this. नेफ क्यों आ गया? नफ क्यों नहीं आ रहा? चलो सर, अंश जी चलो. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ਹਰਸ਼ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ. ਜਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 31 ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੁਣੋ ਚਲੋ ਸਰ. 60 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ. ਵਾਇਆ Ansh, you are going to help him now. Ansh, he is saying Vaya. Is it correct? Ansh, are you there? बोल रहा था वो म्यूट कर रखा है. सर वांते होगा सर. वांते वांत वांकेत वांसेंक वांसिस वांसेत वानफ Wentnuf 30. हर्ष 30. ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. चलो हर्ष बेटा. 41,
ਕਰਾਉਂਤਿਆਂ ਕਰੋਂਤਿਆਂ ਕਰਾਉਂਤਿਆਂ 41 ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ETU ਐਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਆਪਾਂ? ਚਲੋ ਕਰਾਉਂਤਿਆਂ ਕਰਾਉਂ ਦੋ ਕਰਾਉਂਤ ਕਰਾਉਂਤ ਦਾ ਕਰਾਉਂਤਵਾ ਕਰਾਉਂਤ ਸਿਸ ਕਰਾਉਂਤ ਕਰਾਉਂਤ ਸੈਟ ਸੈਤ ਕਰਾਉਂਤ ਵਿਦ with ਕਰਾਉਂਤ ਨੈਫ ਸੁਆਸੋਂ ਸੈਕੰਡ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੂਆ 50 ਬੇਟੇ 50 ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ 100 ਤੱਕ cinquante- ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਹਰਸ਼। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਯਾਦ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰਸ ਪਤਾ ਹੋਣ 1 to 60 ਤੱਕ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ AM PM ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆ, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 1 ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗਾ, 12 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਸ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? 13 ਓਕੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆਰ, ਯੂ ਸੀ ਹੀਅਰ ਆਰ, ਇਹ ਫੈਮਿਨਿਨ ਹੈ। ਆ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਆਰ, ਇਹ ਫੈਮਿਨਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਮਿਨਿਨ ਵਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਮਿਨਿਨ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਕੈਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਐਲ ਵਾਲਾ ਕਿ ਡਬਲ ਐਲ ਵਾਲਾ? ਡਬਲ ਐਲ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਟ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕੈਲਾਰੇ ਤਿਲ। ਕੈਲਾਰ ਏ ਤਿਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਟ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ, ਇਲ ਏ ਸੈਤਾਰ, ਇਲ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 19 ਵੱਜ ਗਏ। ਇਲ ਏ ਦੀਸ ਨਫਾਰ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵਾਰ ਈਵਨਿੰਗ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਸਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਰ ਸੇ ਲ ਸਵਾਰ, ਸੇ ਲ ਮਾਤਾ। ਸਵਾਰ ਵੀ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਅੰਸ਼ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਐਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਐਲ ਏ ਲੱਗਣਾ? ਅੰਸ਼ ਆਰ ਯੂ ਦੇਅਰ? ਅੰਸ਼ is not there. Ansh, are you there? Okay. So so le soir, the word soir is evening, mata is morning. These two words are masculine, and the word ar is feminine. That's why we put kel. Kel is with double L. Okay, now we're gonna read all. ਹਰਸ਼ ਬੇਟਾ ਪੜੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੌਨਸਵਾਰ। ਓਕੇ ਜਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ, ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸੇ ਲ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਅੰਸ਼ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅੰਸ਼
हाँ जी सर, हाँ जी। Okay. Now, okay. Imagine it is 7 in the morning. Okay. So, how would you ask the question? Kelar etil. So, answer will be il e setar. Okay. इले Now, सर, if you see here, all the answers they have s at the end, because हाँ except for the first one. Okay. हाँ जी। Why? मे बी 12 बजे। Because it is military time, it is only 1 hour, 1 hour, ओके 2 hour, 3 hour. It is kind of progressing by addition. Got my point? हाँ जी। For example, if I am saying it, ile the zar means I have 2 hours. So I put s at the end. I put s at the end. Got it? Yes or no? हर्ष पता लगे बेटे? हाँ जी हाँ जी But जेकर ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ile unar. So why we are putting un here? Because the word are is Ansh. Okay. Because the word are is सर फेमिनिन। feminine. You got it. Okay. Okay. So, okay. Now there are special words. There are two special words. One is midday and minui. Okay. This say, we use say only with mata and swar. Rest, wherever you are explaining or wherever you are referring about time, you are going to use il a. Okay. If you are saying 12 ਵਜ ਗਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਲੇ ਮਿਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜ ਗਏ, ਇਲੇ ਮਿਨੂਈ। Minui. Okay, minui. Now, Ansh, could you try to say, or Harsh, you are going to correct him. Okay, chalo, start karo. English में बोलो। Bonsoir, Bonsoir. bonsoir, bonsoir, good evening. Hmm. C'est le soir, it Say is evening. le soir. C'est le soir, it Okay. is the If you evening. are saying say le soir, it means les. Okay. So please understand, whenever you are pronouncing le or la, हाँ जी, हाँ it जी। is always you are touching l. You should not give an idea to your audience that you are saying le or la. No, simply touching l. हाँ जी। Le soir. C'est le soir. Yeah, go ahead. Next. हाँ। Il est want नहीं सर, Il est पढ़ो il est सारे। 19 these हाँ, हाँ, il est 19 heures. okay. Okay, go ahead. Quelle heure Next. quelle heure il Okay, now एक केला रेतिल Atil. Okay, now this T and IL, when we say these two words, they get married to each other, and they are pronounced as one. Atil, 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 Okay. Atil. quelle heure est-il? Kelaritil. Go ahead. Quelle heure Next. est-il? Next. Il est 7 heures. Okay, next. C'est le matin. Mati, no. आता Mata. Matin. Mata. Matin. अब अभी आप बता रहे थे। Next. C'est le matin. Hein? Il est une heure. Il est une heure. हाँ। Harsh C'est beta help 2 करो. heures. 2 heures. 2 heures. 2 heures. 2 heures. Okay. 2 heures. These are 11 heures. 23 heures. 23 heures. Okay, next please. नहीं बोलना ना, एंड में एस नहीं बोलना ना। No, no. 23 heures. S. Okay. CRFL rule sir. हाँ जी, हाँ जी। चलो 23 heures. चलो next बेटे. Midi. Hmm. Il est midi. Hmm. Minuit. Minuit. Minuit.
minuit minuit, हाँ minuit, हाँ il est minuit. ओके सो हर्ष एक जल्दी जल्दी बेटे पढ़ दो सारी स्लाइड पढ़ दो बेटा Bonsoir, c'est le soir. Il est, il est 19 heures. 19 heures Quelle heure est-il? Il est 7 heures. C'est le matin. Il est 1 heure. 10 heures. il est une heure 1 heure. une 2 heures. 10 heures. 11 heures. 3 heures. Midi, il est midi. Minuit, il est minuit. minuit Minuit. minuit Minuit. nuit is night Midnight. midnight minuit okay now we are going to watch these two videos. It will clarify all your concepts of how you're gonna ask time and what are the important rules which you need to take care of. Okay, so first हैगा किसी ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬੇਟੇ Calare etil. एतिल जशन बेटा कितना पूछना है Estil. एतिल कैलारे तिल Calare etil. हाँ जी. ओके कदे तिल दी गच्चक खाधी है हाँ जी. वो तिल है Okay. एतिल Etil. एतिल Calare etil. हाँ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ हाँ जी नहीं हुआ. ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਗਲਤ ਹਲੇ ਵੀ ना जी. ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਚਲੋ ਬੇਟਾ हाँ जी सर ਪੜੋ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ quelle heure est-il एतिल ओके ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟੇ heure est-il? What time is it? Now, this is the first part of 2 lessons, okay? I'm going to give it to you today the simplest way possible that we can give time in French, but it gets quite complicated. But that's not for this lesson right now. So, I'm going to start with the simplest of all. And how do you say it is 1 o'clock? Well, in French, you've got to do it like this. It is 1 heure. Okay. Il est 1 heure. Okay. If you say hour, it's okay, but because definitely accents do matter. So il est 1 heure because we do not pronounce ash. Okay. It is 1 hour. Il est 1 heure. Now, and this suggests ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜ ਗਿਆ but if it is ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ सर फिर बजेंगे अपने 3. yeah and you gonna add s here हाँ जी. you must add s here okay हाँ जी. ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ you cannot do time ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ Look at that. And we don't say un, we say une because heure is feminine. Okay? Now, if you wanted to say it is 2 o'clock, quite simply follow the same pattern. Il est 2 heures. It is 2 hours. Okay? Don't try to translate o'clock, it doesn't exist. Okay? Il est 2 heures. And so you've got it. Il est 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. And when you reach 12 o'clock, well, if it's midday, you will. so 12 we say il est midi Midi. midi ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ il est
il est minuit. 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 Okay. Nuit. Nuit. Bolo sui. Like sui. Minuit. Sui, nuit. Nuit. Okay. would say il est midi. Midi, Or midi. il est minuit if it's midnight. Okay, so that's the simplest way, okay, to do it. However, you've got to understand one thing, that in France, French people give time using the 24-hour clock. And that's where it becomes a little bit complicated for you out there, okay? Whereby in French, we wouldn't say it is 1 p.m., giving the information that the action takes place after noon, okay? We wouldn't do that, okay? Instead, we would say il est 13 heures. So that means 13 o'clock, okay? Remember, it comes very naturally to a French person to give time using the 24-hour clock. And you've got to use it because if you make an appointment, anything that you would have to do over the phone, for example, you would not to give it to people in the 24-hour clock, okay? So 13 hours will be il est 13 heures, and that's 1 p.m. So if you wanted to say it is 2 p.m., using the 24-hour clock would be 14 heures. Okay, you've got to know your numbers in French here, okay, up to 24, actually. So, il est 14 heures. Il est 15 heures. Il est 16 heures. Il est 17 heures. Il est 18 heures. Il est 19 heures. Il est 20 heures. Il est... It's T and pronounce. 20 heures. 20 heures. Il est 20 heures. 21 heures. 21 heures. Une. Remember that heure is feminine. Il est 22 heures, and that's 10 p.m. 2 heures. This is 2 heures. Okay. 2 And those are 2 heures. Il est 23 heures. And then you would say it is midnight. You would say il est minuit. Now we stop here. So what I want you to do, you ask each other questions. At least ask. Okay. So like after 12. Okay. After 12. So you first. Yes. Okay. I will be giving you a few numbers. Maybe 15, 21, 22, and 17, and 12 at night, and 12 at morning. Okay. Okay. It should be 6. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 6. Okay. Okay. So ਹਰਸ਼ ਬੇਟਾ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ 7 ਦਰੌਂਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ ਹਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ you are going to answer him 15. Okay, first is 15 because he is going to ask you kalare til. Okay, so har ek ne do answer dene ne. Okay, got it? Huh? Kalare til? No. Bonjour Ansh. Okay. May I ask you a question? Harsha, that's okay. ठीक है जी, ठीक है. Bonjour Ansh. bonjour sir. Madame bonjour monsieur. Ça te dérange si je te demande quelque chose? ये बेटे तेजी ਨਾਲ बोलना है क्वेश्चन है ना. Ça te dérange si je te
demande quelque chose. Or si te demande quelque question. So quelque chose is equally right here. Go ahead. Okay. No vas-y. Ansh, instead of saying no, just simply say vazi. Okay, because it is giving conflicting. Okay, got my point? हाँ We जी don't want to be like, we should not be conflicting. Okay, go ahead. Vazi. Quel ele ele First one. हाँ जी 15. 15 था ना सर Yeah. सर ele 15 I don't know. You are telling me or asking me? I don't know. सर बता दो। Harsh will check and Harsh will give you. Okay. Okay. So what you're gonna do, Mr. Ansh? You also write the answer here. Type the answer here. Say and type. 15. ओके सर ele Mr. Type. हाँ जी सर कर बोलो सर पहले बोलो. सर ele 15 15 what? Il est 15 what? Il est 15 sien. Il est 15 chat. Il est 15 fantôme. What is 15? 15 Il est 15 heures. Mister, हाँ जी सर ele 15 give me the complete sentence. वो 15 क्या है? 15 dogs हैं, cats हैं, ghosts हैं, क्या है? You have to specify. Il est 15 heures. हाँ जी सर Write down, okay? Okay. So Harsh, second question ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ. Second question ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅੰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ. Okay? ਚਲੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ. Bonjour Ansh. bonjour monsieur C'est de Roge. ਸਾ ਫਿਰ ਸੇ ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਆ. Ça de Roge si je te demande quelque chose. quelque chose. Quelque chose. अंश सर नो वाजी नहीं बोल रहा ना सर यहाँ पे वाजी only Vazi. ओके वाजी Quell'aretil. No. Kelaratil. Yeah. Quell'aretil. So 21. So now you have two. You are going to write these two answers. Okay. 15 and 21 goes to Ansh. Okay. Harsh, pucho Jashan, same question. In the meantime, Ansh, you type. Go ahead. Bonjour, Jashan. Jashan, beta, bolo. Bonjour, monsieur. Sata d'orange, si je te demande quelque chose. I don't know, sir. Actually, मैंने कोई नहीं बस वही कर दो Oui. हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो ना मैं वो चक्कर च नहीं पैंदा Quell'aretil. कैलारेतिल ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ A-Y-T-R. बेटे दोबारा बोलो It was 23. बेटे ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 22 है Okay, sorry. A-Y the ए किथे गया इल ए पहली डॉक्टर Il-A-Y the R. went the R. Okay, Mr. Ansh, these are your answers. हाँ जी सर Okay. गलत Okay, ये गलत क्यों है? सेकंड वाला सर दोनों ही गलत हैं. Okay, what is the mistake, Harsh? ओके एस नहीं ऐड किया मैंने Where is S? हाँ जी कर देता हूँ Okay, it's okay. You need not to type it again. Okay, it's okay. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट थैंक्स No, like I don't know. Okay. नहीं So, सर एस का वो याद नहीं रहा सॉरी हर्ष दोबारा पूछो बेटे ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ 17 ਜਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 17 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ
Bonjour, Jason. Bonjour, monsieur. Ça t'arrange si je te demande quelque chose? बोलो oui. Oui. Quelle heure est-il? Est-il 17 hours? एतिल बेटे एतिल कही जानो इल ए Il est, sorry sir, il est 17 hours. हाँ दैट्स इट ओके ये टाइप कर सकते हो दोनों ਤੁਸੀਂ टाइप कर ਦਿਓ नाउ अंश आस्क मिस्टर हर्ष 12 at night and 12 at morning चलो ओके bonjour bonjour Harsh. Bonjour. Bonjour, Hans. Ça te dérange si je te demande quelque chose? te demande Je te demande quelque chose. Oui. Quelle heure est-il? 12 at night देव आंसर सर 12 at night Il est mini. मिनी Sorry. Minuit. minuit oui 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 हुई 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 Minuit. चूहे ने लगाई सुई सुई हुई हाँ जी. हैं बिल्ली बोली हुई 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 क्या था सर? It is midnight, right? या मिडनाइट है minuit clear minuit okay Ansh second question so 12 at the morning now like the pair Okay. Bonjour Harsh. Bonjour, monsieur. Ça te dérange si je te demande quelque chose? okay Oui. wait here sata dérange je te si Sir, je si te नहीं? demande Si je te demande. quelque chose Ça te dérange si je te demande quelque chose. Oui. Quelle heure est-il? quelle heure est-il avec la Il Quelle heure combinaison est-il? Il est midi. il est midi good job okay okay ठीक हो गया Bravo. थोड़ा थोड़ा पता लग गया कि नहीं हाँ जी. चलो कंटिन्यू करिए Minuit being midnight, but I've told you that before, haven't I? Right, okay. Knowing that, and if you wanted to keep much simpler, because in part 2 of this lesson, which is not now, we will learn how to say quarter past, 10 to, 22, half past, and so on. It's not about it. It's not about this in this lesson, okay? In this lesson, I'm giving it to you the way you would simply give it, but where you would need to know numbers in French, okay? So numbers up to 24 and numbers up to 55 are really important if you want to do it this way. If you wanted to say, for example, it is 10 to 3 p.m. Okay, let's have a look. 10 to 3 p.m. We don't know how to do it, okay, in any other way except than saying it is 2:50, okay? Are you following me here? Okay, 10 to 3 is 2:50, we agree. But in French, it would be 14:50 if it's in the afternoon, okay? So as to suppose 2h50 in the morning or got it हाँ जी. गल समझ आई अंश सर फिर से समझा दीजिए, आप समझाइए. ओके ओके सो ये क्या है 2:50 हुआ है वैसे. हाँ 2:50 हुए ना हाउ 2:50 हुए हैं दोपहर के हाँ जी. so how are you gonna say 2 in French two So no दोपहर के अच्छा दोपहर के. ओके 12 plus 2 सर 14 हुआ सर. how is it 14 14. हाँ so il est 14 heures so ये तो हो गया ना 50 क्या हाँ. होता है 50. now read this Il est 14 heures 50. does it make sense हाँ जी हाँ जी. ओके समझ आ गया सरदार जी हाँ अर्शी जी. हाँ जी. हाँ जी. जशन बेटा समझ आया सर एक बारी दोबारा एक्सप्लेन करियो 14 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 plus 2 14 ਤੇ ਸੈਕੁਐਂਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆ 50 ਬੇਟੇ 50 50 ਨੂੰ 50 ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ ਓਕੇ
Okay, sir. ਹਾਂ il est 14h ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ इसीलिए 60 तक जरूरी है इसीलिए 60 तक जरूरी बोला आपने है ना हाँ जी हाँ 60 तक 60 तक बोल दिया ना इसलिए 59 तक एक्चुअली बट आई वुड प्रेफर आपको नंबर्स तो आने ही चाहिए ना yeah 14h50 in the afternoon. Okay, so that's where you need to know your numbers up to 55. So another example could be, I don't know, il est 18h. No. Another example could be, I don't know, il est 18h. Okay, now read this. Do you think it makes sense? हाँ जी जशन बेटा सेंस लग रही है हाँ जी सर, हाँ जी। 25 की हो गया 25 25 पढ़ो सर जी अंश पढ़ो il est 18 और 25 नाउ हर्ष आस्क करो अंश ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ अंश ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਵੀ 6:25 ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ Quelle heure ਨਾ 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 ਸਾਤਾ ਦੀ ਰੋਜ Bonjour Ansh. bonjour monsieur Sata de ronde si jata demande quelque chose. oui Quelle heure est-il? il est 18 और 25 25 Oui. 25. Il est 18h25. Okay, it's 25 past 6 p.m. Okay, il est 18h25. Okay, so remember that you put the 18, the hour first, and then the minutes. The minutes, you've got to learn how to count up to 55 if you want to be able to do that. Now, why don't you have a look at my other video on numbers where I count from 0 to 100, and you will know how to know. You will know the numbers up to 55. Okay, I'm going to stick this lesson keep it quite short, okay, because part 2 would be all about quarter past and half past and 10 to and things like that, but I just want it to be quite simple for this one. Now here's your turn. What time is it? I'm going to show you a clock here, and you're going to tell me the time in French. Are you ready? Assuming at the moment that all the times are in the afternoon. Okay? Okay, here we go. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਲੈਟਸ ਸੀ if you guys could get it. okay decent Quelle heure est-il? If you know the answer you can say the answer. Harsha? Yeah, il est 17 heures 17 heures. This is your answer. I got Sir, that. 17 हुए ना अभी But I'm not giving you the correct answer right now because I don't want others to just simply copy. Harsh, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? Il est 50 heures. 50 ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਵੇਂ ਕਹਤਾ? ਓਕੇ 50 ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਚਲੋ ਜਸ਼ਨ Il est 17 hours. ਹਾਂ हाँ जी ਆਰ ਬੇਟੇ ਆਰ ਐਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ CRFL ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ CRFL ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ CRFL ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਜੇ ਇਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Okay, sir. ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ੰਕਾਰ ਬੇਟੇ 5 ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ 12 ਦੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ 17 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਬੇਟੇ Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. Think. Now the little hand is on the 5 and the big hand is on the 12. Quelle heure est-il?
That's right. Il est 17 heures. Il est 17 heures. Okay? It is 17 hours, as in it is 5 p.m. You could, if it was in the morning, say il est 5 heures du matin, in the morning. And that's the thing as well. A French person that is not using the 24-hour clock will precise in which day it is in the day. So if you wanted to say it is 10 o'clock in the evening, you would say il est 10 heures du soir. No. This is another thing, okay? We have already learned that that soir and matin, these two are masculine. Whenever there is masculine, we use do. Okay? So now this is not used too often. French people, they use military time, 80%. But sometime you might in your listening exercise, you might hear this, okay? So if somebody is actually using soir and matin and saying du soir, du matin, he is actually referring the day, like if it is if the time is happening in the morning or if the time is happening in the evening, okay? For example, if he's saying it is 10 in the evening. 10 in the evening is these are du soir. If it's saying 10 in the morning, these are du matin. Okay? Matin. Now, but imagine this is 10 in the 10 in the evening, and I'm not using du soir. Then what will be the military time ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਦੱਸੋ? इवनिंग है ना सर? हाँ, रात ਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ। सर 22 बज गए वैसे, तो सर आएगा 1 2 और इले 1 2 और हर्ष ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਟੇ? इले 1 2 और जशन की होगा बेटे? Il est 1 de hour. Good job. Let's continue. Il est 10 heures du matin if it was in the morning. Okay, you've got to be precise for a French person. Okay, another one here. What time is it here? 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਹਰਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਆਨਸਰ, ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆਨਸਰ, ਅੰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ। ਹਰਸ਼ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜ ਗਏ। इले 14 और Good job. हाँ जी, सही है। Now think, I want it in the 24-hour clock and it's a PM time. That's right. Il est 14 heures. Il est 14 heures. Okay. Now it is 2 p.m. Il est 14 heures. If it was a morning time, it would be il est 2 heures. Okay. Here is another one. Now you need to know your numbers for this one. Yeah. 4:35 है। Now I want you to write it and say PM. हाँ जी। हर्ष बेटा चलो दसो की होगा है? इले सीज और सीज आ गए बेटे, होता है। दिस किमें प्रोनाउंस किमें करना है? 12 ਦੇ 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 16. How you say 16 in French? This is 16 ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। Is it says? Says. 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 César. César. 35.
ਹਾਂ 35 ਆ 35 César 35 ਬਸ ਬੇਟੇ ਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ Give it to me in the 24-hour clock, remember. OK. Il est 16h35. ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਇਲੇ ਸੈਜ਼ਾਰ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰਸ਼ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ OK. Il est 16h35. It is 4:35 p.m. OK. Il est 16h35. That's a tough one. Have a look at this one. ਚਲੋ ਜੀ 8:50 ਰਾਤ ਦੇ ਹਾਂਜੀ Il- il est 20h50 Jashan, he who answer beta. Mr. Ansh, I do not see your answers. सर मैं ही टाइप कर 5 तो किया नहीं आपने 5 किया सर कर दे okay maybe there's some issue Très bien. OK. You need more time to count in your head, really? Il est 20h50. Il est 20h. okay important thing where we pronounce the here okay because next is ash okay ventar 50. Okay, obviously it's 8:50 p.m. We could say if it was in the morning, 8h50, but it's not. It's a 24-hour clock. Remember, all our times are p.m. In my examples, obviously, not in French in general. Okay? Now, I know what you're going to say, yeah, but I want to say it's 10 to 9, but we are not learning that at the moment, are we? I did say. Now, I would like you to do this little exercise for me. Every time you look at your clock or you watch, why don't you try to give it to me in French or give it to yourself, okay? Or to you people. You know, if someone say, what time is it? okay now okay Ansh ask Jashan because Jashan is not in Canada so what what is the time so Jashan would like to answer bonjour mademoiselle Bonjour. bonjour क्यों कहने bonjour Bonjour. bonjour go ahead sir continue okay ça te dérange si je te demande quelque chose Oui. quelle heure est-il C'est-il was the are 21. okay Ansh could you tell me what's the time in English it's 10:21 this is what you said हाँ जी मैं मतलब इंडिया का बता रहा हूँ ना no, she is also in India हाँ सर 10:22 हुआ है सर अभी okay मतलब 10:20 कह सकते हैं okay so okay now ask Jashan ask Harsh what is the time Bonjour, monsieur. bonjour I don't know how to do introduction. I'll just ask quelle heure est-il? quelle heure est-il il est midi 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 कितने 12:52 हो गए तो गए टोरंटो में भाई il est ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਇਸ ਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਇੱਕ il est 3 heures ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਤੇ
Rose. 13. Trezor. Okay. So ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ this is going to be your homework. Okay. So I want Ansh to read this. Please read this. Answer. Bonsoir. C'est le soir. C'est le soir. Il est 19 heures. Quelle heure est-il? Il est 7 heures. C'est le matin. Il est 1 heure. 2 heures. 10 heures. 11 heures. 23 heures. Midi होगा ना सर? Midi. Il est midi. Minuit. Il est minuit. Okay. So say all these numbers because there's still a little problem in pronunciation. Say. Sorry, question Zero. ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਹੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸਵਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ Bonsoir. ਬੋਸਵਾਰ Bonsoir. ਐਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗਾ ਬੋਸਵਾਰ ਔਰ ਜਸਟ No. ਬੋਸਵਾਰ Bon. Okay. ਬੋਸਵਾਰ Okay, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੌਂ bonsoir. ਬੋਸਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਬੋਨਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੰਨਾ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਚ ਆਪਾਂ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਬੋਸਵਾਰ bonsoir ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਜਦੋਂ ਐਲਫਾਬੈਟ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਸ਼ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਵਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਓਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ 20 ਓਕੇ ਹਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਹਰਸ਼ deux, Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ਹਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ 21.
22 22, 22 Ansh, are you staying 22, at your end? हाँ जी सर 23 23, 23 23, 24, 24 24, 25, 25 वन सेक 25, 26, 26 26, 27, 27 27, 28, 28, 29, 29, 30, थ्रोन 30, 31, 31, 32, 32 32 32, 33, 33 33, 34, 34 34, 35, 35 35, 36, 36 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39 39, 40, 40 40, 41, 41 41, 41 42, 42 42, 43, 43, 44, 44 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 47 48, 48 48, करंट विथ 49, 49, 50, 50, ਓਕੇ ਸੋ ਯੂਰ ਹੋਮਵਰਕ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ हाँ जी ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਾਪੀ हाँ जी ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਸ਼ਨ ਆ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਬੇਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਚੈਪਟਰਸ ਵੀ ਉਰੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹਰਸ਼ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲੇ WhatsApp ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਣਾਣਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਐ ਤੱਕ ਐ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਛੋੜਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਅੰਸ਼ ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ हाँ जी हाँ जी
Because if you are not practicing, it will not work like that. Okay. Okay. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.